Guys, I need you to assemble. Mkuje. Masai nasonga. We need to delegate some duties. Bado we still have a lot to do. So like the girls, tutasaidiana kupanguza huku, like we clean up. And then the boys, you're going to assist with the manger. Kuna vitu zenye tunafaa kufanya hapo. Baby Jesus bado hajakuja, so like itabidi umemwendea. Yeah, itabidi umemwendea. I'm serious. And then you go take some water. We need to clean up huku chini pia. So like yeah, cooperation. Na by the way beshta kwa jaka. Imagine nimejaribu kumcall hata nimemtext hakuna. Okay, ni sawa basi. Tuanze kazi. Mambo an? Mambo Mary? Poa. Nini unakaa peke yako? Sasi, I'm not inclusive kwa hizi vitu zote. Mbona nisisikize na watu? No, kuja tu decorate na wewe. Opinions zangu haziwork kwa sasa, mbona nijisumbue? Like unaona. We only need Teamwork na wani include mbona nijisumbue? I don't have to deal with people who don't want me to be in the picture. No, when you imagine, like ukiangalia kila msee ako busy pale. I know by the minute nikienda pale watu wote disperse. No, let's try to see guys. Nikijaribu utakataa. Acha tu tuachane na, acha tulikae hapa tu hivi sio. Utamaliza alafu mimi niende home. No. Kukaa hapa ita help. That's the only solution. Sasa kama watu kama wanajichukia kitu kayo ndafanya. Sizi force. No. Mary nakwambia uta disperse. No. Mary unajua ni trust. No, I know you. Tashinda kwa stable. So wake up. Sasa basi, tuone. Tuna tu atakataa. Tuende tuone. Hawaizi kataa. Watakataa. Mary si mimi nakwambia. Hapana. Tuone. Wanao. Sawa, lakini sasa before nifike pale si watu watakuwa shako sana waseme ati ishaisha. Hapana. Na nikifukuzwa Kimeri. Just rush. Sawa. Basi kama hujapata.
Kwa sababu wako busy, the time watakuwa free wataanza kuonyesha madharau. Nakumbuka last time tulifanya hii kazi alafu akanifukuza, akaniambia I'm not welcome. Huku hiyo siku ulipusha huku hapo. Kitu tume isi imetosha. So like muendelea hapa. Hi guys. Hi. Mbona mmejitenga? Like naona ni kama hamna kazi. Si tushamaliza kila kitu, wale tu wamekaa kuna kitu wanafanya. No, they are busy. Busy na wako kwa simu. They are trying to look for the deliveries that tunafaa kuletewa. So like tusibishane. Shika hii. Wote watatu. Yeah. Hapana, hii yezi make way. Ana. Hii. Hakuna kitu kingine. Mimi nipunguze vumbi, utangoje. Ana. I can't handle this. You can't just believe what happened. I'm just so tired. This leadership thing nishachoka. Like nimechoka. So just so what happened. Ana chill. Si lazima tu. Wacha tusolve kitu mara moja tutaweka mature people. Na mnamsupport. Relax. She walked out on me. Imagine. Anna walked out on me. Why do that? Yeah, I think like this guy is very kind of against you. Just like let's see. It's okay. I can just come to the meeting. Just come to okay. Chill. Just don't get it. It's okay. Inaweza kuwa misunderstanding. So ya chini tusolve kitu. Unaona kazi sisi wote tunafanya kazi pamoja. Just relax, okay? Sawa basi, wacha tuende tuangalie. Thank you. Nana attitude. Guys, hatufai kuwa hivyo. So mimi sijafurahia the issue between Anna na chairlady wetu, and ningependa to resolve hiyo mambo by niwaite hapa mbele Anna na chairlady kuja hapa mbele.
Just go to mresolve issue. Ay, hapana. Just go to. Just forgive her. Just for you. Okay. Just go. Chairlady, attract your attitudes kindly. Nimewaita to resolve the mambo. So, muombane msamaha and msameane. Hii mambo ishe, sawa? Hug. Nice. Kali. So thanks guys, na I hope hii misunderstanding haitafanyika tena. Sawa? Chairlady, whenever una address the other people, kindly don't be harsh. Speak to them well. Na Anna, Yes. the attitude of walking away, it wasn't good. So next time, just tell her mistakes. Na hiyo mambo ishe. Okay? Now you can dance. And tomorrow, remember tuko na evening mass. So kindly, let's meet here at the church and welcome.